What does a young farmer in Italy basically want in order to come back to the farm? I define me an European young farmer. I think that's the agriculture could be a great challenge for many young people in Europe and can give more chance for work, more chance for link one to each other, more chance for growing territory, rural territory. What tools do you need? Do you need financial stability? What do you need? We need to have a financial budget, stable financial budget. We need clear targets about the sustainability, about economic sustainability, also environmental sustainability. Do you fear that when we open up to new markets, there is a danger, there is a threat for the local products in Southern Europe? No, it's the characteristic of the Mediterranean countries is to have a great link to our agriculture and our food. Also in Italy, recognized for all over the world. Don't you fear that this digitalization, the introduction of precision farming practices in the farming sector could basically create potentially, possibly, a gap, a divide between older and younger farmers? The precision farming, I think that it's a great opportunity for agriculture in general, to permitting the young people to stay in this economic sector and to have future in agriculture. For me, it's too easy to speaking about it. I have a farm, I have a dairy farm. It's an all robotic dairy farm, and through my apps in the smartphone, I can control all the cows. I can control all happens in my farm, the productions, the quality of the milk, and so it's so easy for me. It's just real have the technology helping to make better agriculture and more safety also for the consumer. Italian farmers need the CAP, the new CAP reform, to focus on innovation. We really need loads of innovation in our daily activities. We have several issues to focus on: pathologies, diseases, pests, climate change. We can deal with those only through an important work with researchers for innovation. Noi ci teniamo che gli agricoltori possano essere non solo i beneficiari delle politiche agricole comunitarie, ma anche coloro i quali possano aiutare a scrivere una politica agricola comunitaria che sempre più è elemento essenziale nell'azienda agricola. Un'azienda agricola che oggi è un'azienda agricola europea, che è fortemente competitiva, perché le sfide ormai sono sfide globali. Europe has products which many of them are protected by geographical indications. Are the international trade agreements a threat, a challenge, or an opportunity for the Italian farmers? Per noi comunque è un'opportunità. Io ritengo che il problema nasca dal fallimento dei round negoziali all'interno del WTO. Nel momento in cui non si hanno avuto più successi nei negoziati nei WTO, è evidente che è passato tutto sulla bilateralità. Dalla bilateralità degli accordi, ovviamente, nascono delle opportunità. Il recente accordo del Canada, cioè del CETA, per noi è un grande vantaggio perché vengono riconosciute sul mercato canadese ben 41 indicazioni geografiche italiane che fino ad oggi non avevano nessun riconoscimento. Questo significa che da domani, anzi da alcuni giorni, le nostre aziende stanno esportando in un paese importante che sa premiare la qualità e il valore delle produzioni italiane. L'agricoltura è indispensabile per l'ambiente, non solo perché a un buon ambiente corrisponde una buona agricoltura e una buona agricoltura corrisponde a un buon ambiente, ma anche nella prospettiva degli impegni che noi abbiamo preso come Europa nel grande accordo di Parigi, quindi di ridurre la CO2, il comparto agricolo è determinante. Allora credo che un'agricoltura di precisione, una tecnologia applicata, le nuove tecnologie applicate all'agricoltura possano aiutare il raggiungimento anche di quei virtuosi obiettivi che l'Europa si è data al 2030, cioè di riduzione di almeno il 40% di CO2.